കോഴിക്കോട് മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിം ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന ചലച്ചിത്രകാരനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ സയ്യിദ് അക്തർ മിർസ, വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിക്കൽ കൂടി കോഴിക്കോട് ഒരു രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര പ്രാദേശിക പതിപ്പ് ഈ നഗരത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത് 2007 ഇടം പിടിച്ചതിന് ശേഷം കോഴിക്കോടിനെ തേടി കൈരളി ശ്രീ കോംപ്ലക്സിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രോത്സവം അക്കാദമി കൂടി പങ്കാളിയായിക്കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ അടച്ചിടേണ്ട ഡെലിഗേറ്റ് വിൻഡോ ചരിത്ര വിജയമാണ് ഈ മേള. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, സാഹിത്യത്തിൻ്റെ, സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുമെന്ന ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഒരു പ്രദർശിപ്പിച്ച 177 ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്ത 58 ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ മേളയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സര വിഭാഗത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ, ലോക സിനിമ വിഭാഗത്തിലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ വിജയം കൊയ്ത ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, മലയാള സിനിമ, ഇന്ത്യൻ സിനിമ കാലിഡോസ്കോപ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മേളയിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് നേടിയ ആൻഹുയുടെ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കിയ ഷബാന ആസ്മിയുടെ അങ്കൂർ എന്ന ചലച്ചിത്രമടക്കമുള്ള ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ വലിയ അതിഥിയായ മേയർ, വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ തോട്ടം രവീന്ദ്രൻ, ഇന്ന് ഉദ്ഘാടകൻ ഇങ്ങനൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യ തവണ അല്ലല്ലോ. ഇതിനു മുമ്പും ഒരുപക്ഷെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കോഴിക്കോട് കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും സിനിമയുടെയും നാടകത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരു സവിശേഷമായ ഒരിടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് വ്യക്തിപരമായും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിടമാണ്. ഒരുപാട് വലിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉള്ള നഗരം. പൈതൃക നഗരമെന്നും സാഹിത്യ നഗരമെന്നും ഒക്കെ ലോകമെമ്പാടും പുകൾപെറ്റ നഗരം. എത്രയോ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളെ കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വിശാലമായ ഭൂമികയിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു മഹാനഗരം. ഗസലുകളുടെയും മെഹ്ഫിലുകളുടെയും ഒക്കെ കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയാണ്. ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ, ഒരുപാട് രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ, സാംസ്കാരിക പെരുമകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ആയുധം. നോക്കൂ, ഇത്ര ഗംഭീരമായ ഒരു സദസ്സാണ്. ഇതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സാണ്. സിനിമ അങ്ങനെയാണ്. അത് സ്നേഹമാണ് സിനിമയുടെ ഭാഷ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമയുടെയും ഭാഷ. സിനിമയ്ക്കൊരു ഭാഷയുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ വേദികളിലും സ്ഥിരമായി ആവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അത് സിനിമയിൽ സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സിനിമ സ്വയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന, സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഒരു സംവേദനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മാധ്യമമാണ് സിനിമ. ആ സിനിമ ആത്യന്തികമായി സംവേദനം ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹാസംഗമമാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ കാണുന്നത്, സദസ്സിൽ കാണുന്നത്. പുതിയ പുതിയ ചില കഥകൾ, പുതിയ സ്റ്റോറികൾ, പുതിയ ചില കേരള സ്റ്റോറികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സ്റ്റോറികൾക്ക് അത് പുരസ്കാരങ്ങളുടെ നിറവിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. അജണ്ടകളാണ് അത്. ഫാസിസത്തിന്റെ അജണ്ടകളാണ്. ഫാസിസം ഏറ്റവും അധികം ഭയക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരന്റെ മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകളെയും കലാകാരന്റെ തീവ്രമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയുമാണ്
ഫാസിസം ഏറ്റവും അധികം ഭയക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ മുഴുവൻ അവർ നിശബ്ദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗൗരി ലങ്കേഷും തപോൽക്കറും ഗോവിന്ദ ബൻസാരിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രക്തസാക്ഷികളായി മാറിയത് ഫാസിസം അവരെയൊക്കെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പുതിയ ചില സ്റ്റോറികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നീയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊന്നും ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ലാഘവത്തോടെ കാണേണ്ടതല്ല. തീർച്ചയായും കലാകാരന് അതിരുകളില്ലാത്ത ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ആ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അസത്യവും പ്രചരിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെയും ആവിഷ്കരിക്കാം, എന്തും ആവിഷ്കരിക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്കാകരുത്. കലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സർഗാത്മകമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതിന് ഇപ്പൊ കലയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് നൽകണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ഒരുപക്ഷെ സന്ദേശങ്ങളൊന്നും കലയിൽ കൂടെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. കലാകാരന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ അല്ലല്ലോ. പക്ഷേ കലയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നു എങ്കിൽ അത് ശരിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതാകണം, സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതാകണം, മനുഷ്യ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതാകണം, മാനവികതയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതാകണം, അത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതാകണം. ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഊർജം പകരുന്നതാകണം. അത് നന്മയുടെ പക്ഷത്ത്, ശരിയുടെ പക്ഷത്ത്, സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതാകണം കലാപ്രവർത്തനം. കല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തെയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം ഒന്ന് പാളിപ്പോയാൽ കലാകാരൻ, കലാസൃഷ്ടി, കലാപ്രവർത്തനം അതൊരല്പം ഒന്ന് പാളിപ്പോയാൽ അതൊരു ജനസമൂഹത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിലേക്ക്, തിന്മയിലേക്ക്, അസത്യങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ നയിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിവ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടവർക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ടാകണം. തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകിയതാണ്. സിനിമ കല മാത്രമല്ല, അത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കല കൂടിയാണ്. ആ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് അറിയണം. തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി, അതിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അറിയണം. അത് തീർച്ചയായും വേണം. അതിന് അവിടെ ജാതിയോ മതമോ വർണ്ണമോ വർഗമോ ഒന്നുമില്ല. അതാ സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും പിന്നോക്കക്കാരനായാലും മുന്നോക്കക്കാരനായാലും ആര് തന്നെയായിരുന്നാലും സിനിമ ചെയ്യുന്നവന് സിനിമയെക്കുറിച്ചൊരു ബോധ്യമുണ്ടാകണം. അത് ഈ സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവിടെ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല. അത് പരിശീലിപ്പോൾ നാടകം, ഞാനൊക്കെ നാടകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 വർഷം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പോയി പരിശീലനം, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ. അവിടെ സാങ്കേതികത ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ്. പക്ഷെ സിനിമ അങ്ങനെയല്ല. അവിടെ അത്തരം സാങ്കേതികതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകണം. തീർച്ചയായും പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും ഒരാൾക്ക് സിനിമ ചെയ്യാനാവില്ല. പ്രതിഭ അതാവശ്യമായുള്ള ഘടകമാണ്. പ്രതിഭയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നല്ല സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രതിഭയുള്ള ഒരാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കൂടി ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ അത് ഈ സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയാകും. തീർച്ചയായും ആ അർത്ഥത്തിൽ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതാരായിക്കോട്ടെ, ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, കൃത്യമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യം, ഒരു ധാരണ, ആ മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച്, മാധ്യമത്തിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്, പ്രാഥമികമായ അറിവ് എങ്കിലും ഇല്ലാതെ പോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ നിർമ്മിതികൾ കലയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാകും. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധത്തിന്റെ കൂടി വേദിയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ തീർച്ചയായും ലോകത്തോട് നമ്മൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്തറിയുന്നു. നമ്മളെ അറിയാത്ത കുറെ മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു. ആ മനുഷ്യർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കൂടി സിനിമയുടെ ഭാഷ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതൊരു വിശ്വഭാഷയാണ്. ആ ഭാഷ മനുഷ്യരിൽ മാനവികതയുടെ മഹാചിന്ത ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നല്ല സിനിമകൾ കാണുക എന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമയും കാണും, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. പക്ഷെ നല്ല സിനിമയോടൊരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പറയും. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക നല്ല സിനിമകളോടൊരു പ്രത്യേക അഭിനിവേശം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ എല്ലാ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി, ഇവിടെ അല്ലാത്തവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പറയുന്നില്ല, എന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടെ എല്ലാ ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദകർ, സാഹിത്യപ്രേമികൾ, മനുഷ്യസ്നേഹമുള്ളവർ, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനോടും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയോടും കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കും അവരുടെ മേയർ എന്ന എനിക്കുമുള്ള
കടപ്പാടും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കൂടുതലായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാനും പ്രാപ്തിയുള്ള കഴിവുള്ള വളരെയേറെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ നല്ലതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, അതുപോലെ നമ്മൾ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ. നന്ദി മാഡം. 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യ മഹോത്സവത്തിന് തിരിതെളിയുകയാണ് ഇനി ഈ വേദിയിൽ. To mark the ceremonial beginning of this 4-day festival of images and imagination. The chairperson of the K.R. Narayanan National Institute of Visual Science and Arts, Sri Sai Dankar Mirza, to deliver the inaugural address. Distinguished friends and comrades on the dais, friends and comrades in the auditorium, I unfortunately will be speaking in English. I regret, because I know your language, Malayalam, is so important to you all, and you all have such an incredible respect for it. And I really admire the state for what it has done with this language and how it's unified people. I unfortunately cannot speak Malayalam, but I have an immense respect for your state, and that's why I'm here to inaugurate the regional edition of the International Film Festival, which is being hosted in the vibrant city of Kozhikode. It is a city that has been long renowned for its rich literary and cultural traditions. In fact, on the 31st of October 2023, UNESCO officially recognized Kozhikode as India's only city of literature, a recognition that celebrates its deep-rooted love for words, ideas, and artistic expression. Kozhikode also holds a special place in the history of the International Film Festival of Kerala. It was in this very city in December 1994 that the first edition of the International Film Festival of Kerala was launched. And as we move towards the 30th edition this coming December, we can proudly mark 3 decades of cinematic celebration. 3 decades of cinematic celebration, making Kerala the only state in India to sustain a festival with such deep and continuous public participation for 30 years. It is incredible. It is incredible what has been achieved. It's not because we don't realize we are living in scoundrel times. And in that, to celebrate cinema and poetry and aesthetics is so critical. We know what's happening in Gaza, we know what's happening in our country, and you have this festival, which is dignified, decent, inclusive, humanistic. Wow. To me, it's fantastic. Absolutely fantastic. Only in Kerala,
Nowhere else in my country, unfortunately. Only in Kerala. The IFK, the festival, of course, People's Festival, rooted in democratic participation, known for its inclusive spirit, and celebrated for the quality and diversity of films it presents. In fact, I must congratulate the curator and the selection committee for the wonderful job that they've been doing over the years. What a selection of cinema. Incredible. And thank you very much, all of you, the entire committee who curates this and selects these films. Wonderful job. Nowhere else in the country doesn't exist like this. With nearly 15,000 delegates participating each year, the IFFK stands as the largest film festival in India in terms of both public engagement and cinematic excellence. Now we need a little history. How did it happen this way? How did it happen? We must know how it happened. And there's a word in Urdu called tarikh, which means history. What you sow, so shall you reap in the future. The widespread popularity of film festivals in Kerala owes a great deal to the foundational work of the film societies. It was the film society movement that truly nurtured film literacy in Kerala, fostering a refined sensibility and critical appreciation for quality cinema. Kozhikode, in particular, earned a reputation for being a vibrant hub of this movement, with a legacy of active participation and cultural engagement. While the first, film society in Kerala, the Chalchitra Film Society, which was started by Arun Dwal Krishnan and Mr. Bhaskaran Nair, was established in 1965. The historical parallel cinema in Kozhikode actually dates back even earlier. 65 is the official Chitralek Society, Film Society formed. Regular practice at that time. 1950s, 60s. You are laying the seeds. You're laying the seeds. Ideology. I'm emphasizing it. When I say left wing, I mean compassionate, inclusive, not bigoted. That's what I mean by left wing. There's no ideology beyond that. I'm not saying anything more than that, but fundamentally inclusive, compassionate, and not bigoted. They champion good cinema. And they nurture a cultural consciousness around cinema, like the role played by rural libraries in spreading literacy and political awareness across the state. You have a state. And these societies are moving across villages, across the entire state. And then world classes were brought into those little villages, the little townships and little Kaspa places. They were brought to the most remote corners of Canada. Kurosawa, Fellini, Bergman, Godard, Satyajit Ray, Mrinal Sen, a Rural Balakrishnan film. I remember that. Wow. A money call. You see what is happening. I'm trying to understand what is happening. Today, now, it comes from the past. It comes from the past. And you all know, as most people in Kerala know, you learn from history. You don't distort it, as we are doing today. You learn from history. And if you learn correctly from history,
you will be a more civilized and dignified human being. And that's the truth. A more civilized and dignified and compassionate, inclusive human being. Chronicled and researched. But it's a lie. Because it's based on a half-truth, magnified and made into a universality, and that is worse than the lie. A half-truth masquerading as the truth is worse than the lie, because it has a grain of truth, and then it extrapolates and ends up making garbage, vitriolic, right-wing, fascist cinema. Fascist cinema survives on this. It survives because there is a half-truth in it, which suddenly becomes a weapon which you can use. And that's why festivals of this kind bring back sanity, bring back rationality, and bring back poetry. Critically important, bringing back poetry. Having said this, I also happen to be recently nominated as chairman of the K.R. Narayanan National Institute for the Visual Sciences and Arts. And I know that institute has a very critical role to play, both in the cultural and intellectual future of the state of Kerala. It is an incredibly important situation, and it's right here in Kerala. It started 10 years ago. Unfortunately, some years ago, there was a strike, and the director had to resign because of allegations against him, and he was forced to resign because of a committee which went into the allegations, found that they were credible, and he had to resign. But what's important to note, he was a very good administrator, which is a fact. But he had to go because it was wrong what he did. He had to go. I accept that. But in the process of it, Adul Gopalakrishnan also resigned, supporting the man, saying, look, he's a good administrator. And Adul Gopalakrishnan Sahib, who was the chairman then, resigned. And quite a few faculty members left. I'm talking about 3 years ago. And that institution that was set up for a very large idea was suddenly orphaned. It was an orphan. And the director, the chairman, and key faculty members leave. That institute becomes an orphan. I was asked to come and take charge and rebuild as soon as possible. And I did it for the institution, not for people, but for the institution. That institution should not be allowed to decay or die. It has to be revived because it has its historical purpose to serve. That's why I joined. I'm breathing a bit heavily because I have a lung condition also. So therefore, I joined about 2.5 years ago. My tenure ends, I think, sometime next year, early next year. But I must tell you, for the first 5 or 6 months, 7 months, it was hell, tough. Responsibility, and I try to do the best that I can. But I must tell you, first 6, 7, 8 months,
And slowly we started feeling our feet and getting things back into line, into order. And today I must let you know, we are back on track. To extend an invitation to Mr. Arul Gopalakrishnan, who's a friend of mine. Come. Yes, Syed, 30 minutes, sir. Sir,